హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎప్పుడైనా మీరు డియోమాలి టు అరకు లేక అరకు టు డియోమాలి ట్రిప్ ప్లాన్ చేసినట్టయితే ఆ దారి మధ్యలోనే రాణి డుడుమా వాటర్ఫాల్ అనే లొకేషన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మేమైతే డియోమాలి టు అరకు ట్రిప్ ప్లాన్ చేసాం. ఇప్పుడు మేమైతే ఆ రాణి డుడుమా వాటర్ఫాల్కి అయితే వెళ్తున్నాం. ఫైనల్గా అయితే మేము రాణి డుడుమా వాటర్ఫాల్కి అయితే చేరుకున్నాం. కొన్ని చూస్తున్నాను కదా, ఇది రాణి డుడుమా వాటర్ఫాల్ ప్లేసు. అలా టౌన్ సైడ్ వెళ్ళి లోన్కి వెళ్ళాలి. వాటర్ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే వాటర్ ఫాల్స్ కి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. మేము మా ఫ్రెండ్స్ నమస్కారం. ఆదా పరిస్థితి మా పక్కన తీసుకొచ్చాం. తాటి చెట్లే పెరిగాడు, ఏం తెలీదు. బాల్ తాగుతాండి ఇప్పుడు. నేను బ్యాటింగ్ వెళ్తాను. వెళ్తాం ఒకసారి. ఫైనల్గా అయితే వాటర్ ఫాల్ చేరుకున్నాం. ఫైనల్గా వాటర్ ఫాల్స్ చేరుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఆకులు తప్ప ఇంకా కదా ఫ్రెండ్స్, మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, ఇంకా క్లియర్గా పైకి ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా డేంజర్ ఫ్రెండ్స్. ఏమి